mga talahoron ng mga Kristiyanos, all Christians, so all Christians in the place of my birth, and to all and sundry who live and sojourn in the home of my people. Mayong adlaw kanatong tanan. Padayon kita ni aning atong programa nga giuluhan Lanok sa Kamingawan or Echoes from the Wilderness. Kay atong tinguha, ang katuyuan sa mga programa mao man ang pagtuki sa pulong. Ang pulong na matod pa sa San Juan mo'y atong himuong Ginoo sa atong kinabuhi. The Word, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh, and that is Jesus Christ. Jesus Christ is the Word that was made flesh and dwelt among us. And yet the Word, Jesus Christ, taught mankind of what we call a prayer, which runs like this: Thy will be done on earth as it is in heaven. Matuman ang kabubuton mo din sa iyo, tamay ng sinabi. Unya unsaon pagkatuman sa kabubuton sa Dios din sa yuta. Maingon sa langit nga ang pulong dili masabot ug dili matuki. Ug dili turkey dili wa hisabti. Kung wa makasabot ang katawhan, siyempre dili ko nila matahon. Dili nila masunod. Sabi sunod, nawa man sabti. Ang pagsabot sukwahi man sa matuod nga pulong nga gitudlo sa manunupos. Gitudlo ni Kristo nga mao ang pulong. Yan ang iingon ka na. Yan ang nisuwat. Ipadala og mensahe sa atong sa mga higala sa atong Facebook. Padala sa suwat nga, what is that word? Write it down in English. Nagpasabot nga. Huwag kasabot. Huwag ka kasabot. Kay, nganong muhangi, why should he ask ask me? Why should he ask me to write the word down in English? When the word has already been written. The word has already been written. Millions of books containing the word had already been distributed throughout the whole world. And the word has been translated in perhaps all languages in the world. Nadya ang pulong. Nadya ang pulong niya. Niingon si Kristo ang manunubos sa kalibutan. Matod pa sa Ebanghelyo, atong niiskutan Ebanghelyo. Samtang himuon siya hari sa mga Hudiyo. Niikya siya, ipalayo siya sa may mensahe na ito. Sa nakapulong nga, nawa sa matuki, nawa sa hisabti. Sama sa ng pulong nga, ngani ingon siya nga, nisibat siya, nagpalayo siya, unsa naman sa ng pulong nga, nagpalayo siya sa mga Hudiyo, nga, buot, maghimo kaniyang hari. Mausa na sa mga pulong. Ngawa man hisabti. Wa man hisabti, unsa naman sa ng pulong nga. Hindi palayo man siya. Mo ka na ang pulong niya. Why should I write it down? Ang sabay kahulugan niya ito, gani palayo siya. Hindi siya gustong maghari sa mga Hudiyo.
Sa may pulong niya ito. Sa pulong niya ito. Ang pulong ni Adto, dili siya maghari sa mga Hudyo. Kasi siya ang hari sa mga hari. All kingdoms, all rulers, all presidents, all senators who will act and decide, whose actions and decisions is against the world, will be labeled as rebellious, and it will entail punishment according to the gospel of Ezekiel. To rebellious. Rebellious. Itong Ezekiel. Ebanghelyo ni adtong July 8. Any ruler, any president, any senator, congressman, whose decision and action is against the world is labeled as rebellious. Ezekiel, basahon. Ebanghelyo ni atong Hulyo 8. Ezekiel. Where are you? Ezekiel, Jeremiah. Ezekiel. There. Ezekiel. July 8. Son of man, stand up. I wish to speak to you. As he spoke to me, the Spirit entered into me and set me on my feet. And I heard the one who was speaking say to me, Son of man, I am sending you to the Israelites, rebels who have rebelled against me. So that is what is happening. That is what our senators and our president are doing. The rebels who rebelled against me. Rebels who rebelled against me. And that is what the people are doing. 16 millions. Nirebelde, nisupak sa pulong sa Diyos, mamatay og tao. Salpahis. I am sending you to the Israelites, rebels who have rebelled against me. They and their fathers have revolted against me to this very day. See? Una nga, wa siya maghari sa mga hari. Kawa siya mutugod sa imong hari sa mga Hudyo. Gusto siya maghari sa tibuok kalibutan. Kadang rebelde yang silutan. Rulers, presidents who will rebel, and the people who will rebel against me will certainly get punishment from the Lord. Sa minitabo, papatang siluti ang katawan na matugpa. They want to be secure. They want safety. But now the Philippines is the most unsafe place to live in. Silutan. Because we are already by launching a preemptive strike. Preemptive strike, pamat yung daan. Preemptive strike. We have made ourselves, we have made the Philippines a rebel to the world. So why should I write the word down? It's right here in the book. Ano ako pa mag-isuwat? Padre, niingon magkana si Kristo, nisibat, niikya sa mga Hudyo. Kaya mahadlok na imong hari sa mga Hudyo. At mahadlok na matintal niya ang iyong mission na imong self-serving. Saan po tutloa? Nahadlok si Kristo matintal sa mahimong hari. Mahadlok siya nga ma-adulated. Di ba siya ma-adulated? Ay,
Mahadlok siya nga mahimong ulu-uluhan sa mga Hudyo. Muna mo pagsabot sa pulong. Muna mga tao nga katag. Ano mo tinutuluan mo nga katag. Ang manunubos gusto mahari sa mga hari, the King of Kings, all over the whole world. Nga, nahimo bang hari sa mga hari? Nakaroon nga inyong gisupak. Nakaroon gisupak sa mga 16 millions, including the priest and evangelicals in the Philippines. Nahimo ba siyang hari sa mga hari? Nahimo ba siyang hari sa mga hari? Yung ano man nga, isuot mo ng pulong. Why should I write out of it? Why should I write it down? It is already written. Parang nasaging ni Estelito Mendoza. Ngano man nga mangita pa mamuglaing balaod. There is no more need for additional law. What is needed is the implementation of the law. God damn it. Yung mga soto nga akong pulong. Konsumatong is nanatan ng pulong. Nas libro. Ipilin sa iyong mga evangelist. Yan mo. Somebody asked me to write the word down. Why should I write that down? It is already written. Ang pagtudlo, ang pagsabot sa pulong mo kikinhangan unya. Ang pagsabot sa pulong matod pa sa Jeremiah. Ang pagsabot ug ang pagpatuman, pagtahod sa pulong, pag-administer sa kagamhanan sa gobyerno o kagamhanan sa simbahan, pag-administer, pagpatuman, is scattering the people according to the gospel in Jeremiah, July 28. You are scattering my people. God damn it, I will punish you. Woe to the shepherd. July 22. Woe to the shepherd who misled and scattered the flock of my pasture. Are you not scattering them? Padre, when you said nga, let God satisfy your hunger. Hunger for food, hunger for unity, hunger for peace. No, why should you wait for God? You work. You're teaching the wrong doctrine. You're teaching them to be idle, to be lazy, to do nothing, but wait to God. Wait for God to satisfy their needs. Dili man na mao'y mensahe diha. At Domingo, ang mensahe diha, the work of a holy child, anak ng Diyos. The holy child, nagtrabaho. Nagtan-ang amahan sa iyong trabaho. Naggamay nag-aki. Mao ka ng multiplication of the lobes. Kagamay nag-aki sa tao. Sa iyong paninta mo. It is God who will multiply His efforts. His efforts to make the word, to do the work, to bring the word into fruition is very meager. The fruits of His work to bring the word into fruition is very meager. Gamay na kayo. So it is God who will multiply. No, if you do not work as a holy child, God will not multiply your efforts, the fruits of your labors, the fruits of your evil deeds. God will not multiply the fruits of your evil deeds. No ka na mensahe na ito. Multiplication. Kaduha ibasa. Multiplication of the loaves in kings. O multiplication of loaves in itong ipamilyo ito. Multiplication of the loaves by Jesus Christ.
in sorry, Gospel, nalimutan mo itong Gospel. Gospel itong 22. Multiplication of the loaves. Feeding 5,000 people. The proclamation of Mark 6. Oh yes, Mark 6. Proclamation, multiplication of the loaves. July 29. July 29, the multiplication by Jesus of the loaves by Jesus Christ. John 6, chapter 6, verses 1 to 15. Ang mensahe niya ito, ang bata, the child of God, has only 5 loaves. But he generously offered it. So God multiplies it. He multiplies the effort, the meager effort of the Holy Child. But if you are not a Holy Child because you are rebellious, how could you expect God to multiply your efforts, your work, the fruits of your labor? How could you? When you are rebellious, you're not a Holy Child. But in the Gospel, ito pasahon the Gospel, John 6, the way you are teaching your you are scattering ang Biblia rin yung man, you are scattering my plot. July 29. The multiplication of the loaves. So, sa Kings, the title is multiplication of the loaves. In John 6, the proclamation of the Gospel, the multiplication of the loaves. After this, Jesus went across the sea of Galilee. A large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sea. Signs, may mga senyales. He is teaching the people with signs, including his death is a sign of his teachings. It's a testimony of his word. The signs. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 200 days' wages worth of food will not be enough for each of them to have a little bit. See, it's 200 days' wages. It's not enough. So meager is the fruits of man's labor for this to satisfy people. One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Philip, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people reclined." Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about 5,000 in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples,
gather the fragments left over, and so that nothing will be wasted. So they collected them and filled 12 wicker baskets with fragments from the 5 barley loaves that had been more than they could eat. So the loaves were multiplied because of the meager resources from the Holy Child. But you Christians in the Philippines, you 16 millions, can you be considered Holy Child? That God will multiply your efforts. That God will multiply your works to make your life safe in the Philippines. When the Philippines now is rated as the most unsafe place to live. Did God multiply your efforts? God will punish you, will tear you down. You are rebellious. Ito pa sa gospel isip niya. You rebellious people, and you rebel, and your fathers rebel against me to this very day. Muna multiplication of the bread. Kaya man, nisangpot yan ang inyong pagsupak sa pagturuan. Nisangpot yan. I-multiply yan. Na, yara. Kani. Laing mensahe, laing pulong. Laing pulong ha. Ano ako pumasok na pulong diya. Lain na sa pulong. Pagkawas ni Kristo. Ini pangiliuhan. When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him up to make him king, he withdrew again to the mountain alone. Lahat sa pulo. Ano sa pare nga? Pagsabot sa las pulong. Pagtudlo kunuhan las pulong. Ingon siya na hadlok sa Kristo nga matintal nga mahimong iyang misyon na self-serving. He does not want to be the king. No, he is the King of Kings. Pasabot niya. Dili siya maghari sa Hudiyo, magharap ko sa mga Hudiyo. Hari ko sa tibok kalibutan. Ang tanang mga pangulo nga supak nako. Dili mo lampos. Tanang mga magbabalaod. Supak sa kumpulong. Dili mo lampos. Sabot niya. I do not want to be your king. I want to be king, the King of Kings. Yung sa kapatri. Magsaulong ganit ang Kristo rin, the King of Kings. Sa ulo, tayo sa pagkahari niya. Sa itong kinabuhi, atong magisok, atong masupakon. Atong masupakon. Sa pagkahari niya. Tuni-withdraw siya. Ang akong pulo mo yung sundaron. Ako ang maghari sa inyo kinabuhi. Yung sa mga pulo mo pa, ipasuhat pa magkuno. Dami na ngayon din ipasuhat. Sa pagkahari niya. O pakagit sa pulo matutpatong sa kaparit. Kids mo, feel mo, magkakuha sa pulo mo. Na, aron, nagpangita mo sila sa pulo. Unong lang tadi ay mo nag-ipangiliw. Nagpangita mo sa pulong tagaan, hatag tag pulong dito. Pulong, talikaman. Hatag tag pulong kay aron pangita sa pulong. Pangita na sa pulong din isuhat na. Pangita na sa pulong.
Mangita tagpulong diri aron makahatag tag pila ka pulong. May mga pulong diri. Kalimtan na gi. Wala tagaig pagtagad, wala tagaig bili sa katawhan. Pulong ha. Ingon siya. Atong basahon ni pulong. Kaya nindot ni. Maayo ni matulon-ano ni yung pulong. Then the mother of the sons of CBD approached him with her sons and did homage, wishing to ask him for something. He said to her, "What do you wish?" She answered him, "Command that these two sons of mine sit one at your right and the other at your left in your kingdom." Jesus said in reply, "You do not know what you are asking for." Wakatipaw sa ipangayo. "Can you drink the cup that I am going to drink?" He said to him, "We can." He replied, "My cup you will indeed drink, but to sit at my right and my left, this is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared by my Father." When the 10 heard this, they became indignant at the two brothers. But Jesus summoned them and said, "Narang pulong. Antay, narang pulong. You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant, and whoever wishes to be first among you shall be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for me." Ang pulong. Ngita pagkas pulong ng pulong. Sa katawhan sa mga anak sa Diyos. Ana ay alagad ug naay mga agawon. Are slaves and there are servants. And the greatest among you is the slave of all. Is the servant of all. Narapulong. So pagpangitao nung isuwat na pulong, nakasama na pulong. There are masters and there are servants. Because ingon man nga, the greatest among you is the slave of all. So there are masters. Kinsa man di ay ng sirbihan sa mga serbando, di ang master. The greatest among you, the president among you, the senators among you, is the servant of all. The mayor among you is the servant of all. The speaker of the house among you, Gloria Arroyo, is the servant of all. The president of you among you, Gloria Arroyo, who was once GMA. The president GMA is the slave of all. Nya, saan man ang pulong? Saan man wawang sabta ang pulong? Nya, kito gaswata ko nga unsa pulong. Wa, sabot ka na. Unsay sabot ka na. Unsay sangputan na ng pulunga. Unsay sangputan ang pulunga sa atong kagamanan. Unsay sangputan, ang mga master kinahanglan sundon sa mga ulipon. Siyempre, sa pagka-master di ka musulod. How are the slave, the servant, follow or obey the command of the masters? When they do not know the will of the masters.
We do not want to listen to the will of the masters. And how are the masters be able to express their will? Kung saan man pagpahayag sa mga master, sa mga ulipon sa ilang kabubuton, baka kibaw sa pulong. Kung saan sa mga master na mahibaw ang mga ulipon sa ilang pulong. Huna-una ako no. Kung saan sa mga ulipon pagkasayod ug unsa man ang aspirations, ang pangandoy sa mga master nga buhaton din na silang katilingban. Kung saan man. God damn it. Nga mayon naman kang ay eleksyon. Kung saan man pagkahibaw ninyo unsay kagustuhan sa katawhan. Rebellion? Mass action? Protesta? Sa mas insato? Itsawan? Sa insato? Asos. Pamusil Gloria itong parakan sa Almalay. Kung nakagubot ang mass action. Yung saan man. Pagkahibaw sa mga ulipod. Kung unsa na'y kabubuton sa mga master. Kung why respeto, ang kumili ko. Why respeto sa ballot? You should give the high sanctity to the ballot box. Yung sinahitabo sa ballot box dito sa Maguindanao, gilabay ng Gloria Tuloyo sa balay niyang patuan. Salpahes. God damn it. Nara ang pulong. Nangita ka ba ko sa pulong, nara ng pulong diha. Ningon nga, there are masters and servants. How are you going to resolve the conflict between the master and the servant, whether or not the actions and decisions of their mayor is wholesome and reasonable? Just like the arrest of loiters at tambais. Ningon ang uban nga, that is not wholesome and reasonable. That is not for the good and welfare of the masters. How are we going to resolve that issue, that conflict? Kung may ballot box dito, Alvarez, wala na kung eleksyon, di na siya kahit eleksyon. Salbahes ka, sopa ka sa pulong. Si Kristo dili na makahari sa mga di na makahari sa imong gingharian, sa imong kagamhanan. Salbahes ka. Ningon si Kristo, there are servants and masters. Now, di na ka maminaw sa mga kabubuton sa imong mga katawhan. Padag-on, pasilbihon, pabakan diha, salbahis ka. Igisalbahis ang pagtanaw sa mga tao nimo. Kung ano mga hindi naman kapag kahit eleksyon, imo na matanan. You do not listen to your masters. Pero what of election? Mga dito sa Amerika nga, ingon silang ang federalism dito successful because they give the high sanctity to the ballot box. To the ballot box. So, ang atong eleksyon, di naman sila gusto maminaw. So, basta mayor, nireklamo. Nga nung apil-apil ba ka itong eleksyon nga, pasag din ng mga tao express ilang hula-hula, ay influensyahin ng ilang eleksyon. Kung sa magka-mayor, paabot ka kanong akapilias mga tao ay apil-apil ito. Kung tinuod itong ingon, kung sayop, ang apil-apil ka nga. Yung eleksyon mga tao, di na mapahayag, di na mahibalan. Unsa gyud. Unsa ang ilang kabubuton. Isopak na po kasi kayo. Sa maghawad mo ka, imbis magsilbi ka sa kabubuton sa katawhan, maghawad, manoong ka. Sa tao ka, mayura ka. Murang pagkakas Gloria. Manikas. Tabunan ang kabubuton sa katawhan. Lagi, itabunan ng Gloria. Dito sa iyang 1 million votes dito sa Maguindanao. Tapos kaya imo sa apil sa kamatot pa. Matot pa. Sa mga kampo sa posisyon. O tinood, di na mayo miyo. So, pagpukas kabubuton na. Dili na mahari sa mga hari sa Kristo. Kaya yung pulong isupak man.
Mga usa sa mga pulong, daghang ang mga pulong diyan yung write it down. Kana lang sa atong isgutan sa pagkakaroon kay matukan ang atong utok. Matukan ang atong utok sa paminaw na daghang pulong, daghang pa kay pulong ni Kristo. Napay pulong ni Kristo nga ayaw giapil ang pobre. Yan ang gastuhan sa gobyerno sa pulong. Naminaw pagkaturong akong higala sa Facebook. Ingon ipasuwat. Nanay pulong niya, ay apil ang pobre. O sa mga pulong. Ito, ipanilingan siya buhis. Ito sa tadya kay basta naka-hisgot, we have already pinpointed a word that should be obeyed as our God. We have already pinpointed a word that should be obeyed, that should be worshipped, should be adored as God in our life. Mga pulong, daghan mo ng mga pulong diyan. Nasulat naman na diyan. Mangita pa mag-isulat. Isulat o usap. Insakto na mata pa ni Kristo, consumatum is. Natapos na. O corollary to that, according to that, usa sa mga ilustrado nga lawyers at Estelito Mendoza, sakto naman ang balaod, mangita magbalaod. Ang pagtuman, ang pag-implement ko na. Busa ang gikinhangan sa atong katilingban, mao ang Pangulo nga, pili ka na autocratic, authoritarian, kung dili ka nang magsubay sa rule of law. Kaning rule of law sa kiyan mong tukisko, no, kinahanglan ng rule of law. Pinasikad sa pulong na in conformity with the world. Una nga, sayop ang imong pagtuo, sayop ang imong pulong nga gisubay. Nagtinapulan hinoon ang mga tao. Ang pulong nga imong giampuan is sheer stupidity. Sheer stupidity. And that's why you got a stupid God. Because the word that you are observing, the word that you are obeying is not the word of our Savior. Alimang ka, inulang ka, paabot o nga ang Ginoo mo mutagba mo satisfy sa imong panginhangan. Tudloan mga tao tinapulan. Magpaabot lang kanus ang tagakik sagay ang yang oo dayang paway. So, if that is the word that you are obeying, because that is the word that you had been taught by your religious leader, that word is sheer stupidity. And because your word is your God, you've got a stupid God. Di na malalis. You've got a stupid God. Because the word that you are worshiping, the word that you are obeying, is sheer stupidity. And you've got a stupid God. Para nga, dili kita may nag-ampo, nagsulod ng stupid God. We have to have a rule of law. A law that is in conformity with the word. The word that was said by St. John, that is pointed by St. John when he said, the word that is pointed to by St. John when he said, in the beginning was the word was with God, and the word was God, and the word was made flesh and dwelt among us. Kinahanglan ka ng punga mo itong sundon sa itong katilingban. Pahigayon din kita o rule of law. Ang akong ikasukyot na tao nga makapahigayon o rule of law sa itong katilingban, sa itong nasod nga Pilipino, at itong candidate of justice Hilario John Deputy Jr. Sana kita katawan na imong instrumento kay manan aron in order to bring the word into fruition.
the little efforts we had to bring the word into fruition, if our efforts, if our works is in accord with the word of God, it will be multiplied as in the gospel last Sunday. Kung na kining alagad sa lanog, manamilis pag-ingon nga ang katilingban nga nasayon sa kamaturan ug magpahigayon ug magpakanaog og hukom ug buhat pinasikat sa mga kasayuran makaangkon sa kaluwasan ug kagawasan. Apan ang katilingban magkamot sa malimbungon nga kagamhanan mahikawan gyud sa kalinaw ug kagayon. Goodbye for now. God bless and thank you for joining.